Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, смиренные поклоны. Сегодня у нас на календаре 3 января 2023 года, и мы снова с вами в эфире «Молитвы во благо всей Земли». У нас в гостях сегодня почетный гость, ученик Шрилы Прабхупады, Крипанидхи прабху. Сейчас мы найдем его в эфире. Так, пока он не подключился, пока я его не вижу. Дорогие преданные, мы посмотрим чат нашего канала за вчерашний день. Итак, вчера у нас были следующие посты. Анасуя Девидаси, организатор нашего канала, выложила пост джапа в молитвенном состоянии от Бхакти Расайна Сагара Махараджа. Также у нас был выложен отчет за 22 год интернет Санкиртаны. Это очень вдохновляющий отчет. Посмотрите, сколько было распространено книг. 35 тысяч книг Шрилы Прабхупады и других ведических книг. Это впечатляющий результат. Было открыто представительство в втором маркетплейсе Ozon и так далее. Тут много-много новостей. Много-много чего сделала команда Санкиртаны. И также 1 января уже в 2023 году провели благоприятную ягью за всех участников интернет Санкиртаны. В главном пужаре Испон России Вишну Раты Прабху, чтобы у вас у всех все было хорошо. Реквизиты всех направлений здесь есть. Здесь такая еще фотография Мандакини Матаджи. Где-то проповедуют наши организаторы Маджари Махима и Нарайни Радха. Вот фотография их с Мандакини Матаджи Прабху. Сергей Роговец выложил пост из, наверное, Шри Чайтаньи Чаритамрити. Шри Чайтанья Махапрабху спросил, кто из всех богатых людей, обладающих несметными сокровищами, самый богатый? Рамананда Рай ответил: самый богатый человек в мире тот, кто обладает сокровищем любви к Радхе и Кришне. Харе Кришна. Читайте тоже. Экантита Будхи, лучший день с Кришной, из YouTube нам копирует ролик. О, я вижу Крипанидхи прабху, Арибу. Тогда я на этом закончу новостной блок. Так. Аре Кришна, Крипанидхи прабху, примите смиренные поклоны. Очень рад. Please accept our humble obeisances. We are glad to see you. Мы очень рады видеть вас в нашем эфире. We are glad to see you in our Zoom. Accept mine, Prabhu. Hare Krishna. Аре Кришна. Примите мои тоже поклоны. Меня зовут Лилешвари Гопи Девидаси. И сегодня я с вами и вместе с Говиндой Прабху будем вести этот эфир. Мы передаем с удовольствием вам слово. My name is... не услышал ваше имя. Лилешвари Гопи. My name is Lileshwari Gopi Devidasi, and me Govinda Das, I will be translating. With you will be
presenting this this chat today, and we give you the floor now. Very good. So, what is the topic today? The chanting of the holy name, right? Какая тема сегодня? Про воспевание святого имени? Да, как всегда, мы совершаем ежедневную ягью, воспевание во благо всей земли. Yes, as usually, we do it every day, chanting for the benefit of the whole world. Okay. So I was asked by the devotee here to speak a bit about the holy name of the Lord, chanting of the holy name. Is that correct? Да, меня попросили преданные, что я должен рассказать немного о воспевании святого имени, о святом имени Господа. Правда? Правильно? Да-да, все правильно. Я еще хочу напомнить преданным, что Крипанидхи прабху уже 50 лет распространяет книги, что он проповедует в Северной и Латинской Америке, и что сейчас он также учит санкиртане в Майпуре, группы санкиртаны, и также пуджарит панчататве. Yes, you're right. And I want to remind to the devotees who gathered today that you, Kripanidhi Prabhu, you have been distributing books for 50 years in North and Latin America, and that now you teach devotees to preach, to distribute in Mayapur, and that you worship Panchatattva also. Все правильно? Is it correct? Yes, Prabhu, thank you. Харе Кришна. So, of course, the beginning of Krishna consciousness, Rupa Goswami says, Adoshada tata sadhu sangha tata bhajana kriya syat. So, beginning is faith, and then association of devotees. Как говорит Рупа Госвами, в начале After преданного which there is the bhajana kriya. Как говорит Рупа Госвами, в начале преданного служения идет вера, а потом идет общение с преданными. So Chaitanya Mahaprabhu is giving us this very simple process in Kali Yuga. Did you hear me? Sometimes it disappears. Oh, Indian technology. So, Gauranga Mahaprabhu, Kalir Dosha Nide Rajan Astireko Mahadgunan. That in the age of Kali, there's so many doshas, so many faults. But the great quality of the Kali Yuga is simply by chanting Kirtanat Eva Krishnasya, by chanting the names of Hare Krishna Mahamantra, that one can attain the lotus feet of the Lord. Господь Чайтанья говорит, что в этот век Кали существует очень много доши, других качеств, но просто воспевая святое имя, человек может достичь. As we know, Lord Chaitanya left us the 6 Shashtakam prayers, the 8 prayers, and the first is Cheto Darpanam Arjanam. So by chanting the holy name of the Lord, Nam Namakari Bahuna da Nija Sarva Shaktis, that the Lord's powers and potency is in his holy name. And we have to remember that the Lord is present in his holy name. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. The Krishna is right there when we're chanting. He's dancing on our tongues and he's dancing in our hearts. Господь Чайтанья оставил нам, как мы знаем, 8 стихов Шикшаштаки.
И когда он говорит, что когда мы воспеваем Святое Имя, Господь танцует на нашем языке. It's actually stated also in the Vedas, Puranas, that Kritayad Dayato Vishnu, that the same benefit from meditating hundreds and thousands of years on the form of Vishnu and Dvaparayam Yajanam Makai and performing great sacrifices in Dwapar Yuga. And the same result is derived, Kalir Dat Harit Kirtanad. In Kali Yuga, the same benefit comes simply by chanting the holy names of the Lord. Hari Kirtanam. В Ведах также говорится, что тот же результат, который мы можем достичь, совершая яги в Сати-югу, или совершая тапаси, или совершая поклонение Двапара-югу, тот же результат можно достичь благодаря воспеванию святого имени в Кали-югу. Lord Nityananda and Gauranga Mahaprabhu are so merciful that even Jaga and Madai were delivered simply by the chanting of the holy names, although they were murderers, rapists, thieves, very low-class personalities. Господь Чайтанья и Нитянанда, они настолько милостливы, что даже Джага и Мадхай, которые были ворами, убийцами, насильниками, они смогли достичь освобождения просто благодаря воспеванию. In fact, there's a verse quoted in the Chaitanya Charitamrita that one who thinks that the one utterance of Krishna is the same as the performance of 100,000 Aswamedha Yagyas in Dwapar Yuga. If a person thinks that the holy name is equal, one chanting of the holy name is equal to 100,000 horse sacrifices, Rajasuya Yagya, Aswamedha Yagya in Dwapar Yuga, that person is of a hellish mentality and he's destined to go to hell. Есть стих в Ведах, который говорит, что если человек считает, что одно произношение святого имени равносильно тысячам Раджасу и Ашвамедха ягьям, то он оскорбитель, что если он сравнивает произношение святого имени с этими ягьями, аскезами, то он может идти в ад. То есть святое имя, оно намного могущественнее. So when we chant these holy names, we have to reflect on who and what this holy name actually is. Krishna himself, it states in the Bhagavad Gita that Aham Sarvasya Prabhavamata Sarvam Pravartate. He's the source of all spiritual and material worlds, and that holy name is in fact non-different from Krishna. And all his potencies, all his potencies are invested in this holy name. So we want to chant it with great awe and veneration. Поэтому, когда мы воспеваем Святое Имя, мы должны понимать, на чье имя мы воспеваем. Господь говорит, что Он вкладывает все свои энергии в это Святое Имя, и на самом деле Господь, Он не отличен от своего Святого Имени. One time Haridas Thakur was visiting the house of Raghunath Das Goswami's father and uncle, Hiranya Majumdar and Govardhan Majumdar. Однажды Господь Чайтанья пришел в гости к отцу и к дяде Рагунатхи Даса Госвами. And they were discussing about the chanting of the holy names. And Haridas Thakur said that simply, even if you chant offensively with offenses, it doesn't matter. The holy name will give you liberation from the ocean of birth and death. И они обсуждали тему того, что даже если человек воспевается оскорбительно, то есть с оскорблениями, то даже такое воспевание может дать человеку освобождение из океана рождений и смертей.
Just like when the sun is about to rise, before you see the sun, the daylight is already manifest on the horizon. Можно привести пример, когда встает солнце, до того, как солнце еще взошло, мы уже видим свет, который появляется. So the stage of offensive chanting or namabas already gives us liberation, but Haridas Thakur said that's not the ultimate goal of chanting the holy names. И хотя намабаса, воспевание, оскорбительное воспевание, оно дает нам освобождение, Харидас Тхакур говорит, что это не цель воспевания, не самая главная цель. The actual goal of chanting the holy name, as Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Nadanam Najanam Sundarim Kavitam Va Jagadisha Kamaya Mama Janmani Janmanishvare, that I don't care even about liberation. I don't mind taking birth again and again in this material world, but I simply want to always be in a loving, devotional mood while chanting your holy names. Как бы самая главная цель святого имени, то, что сказал Господь Чайтанья в 4 стихе Шикшаштаки, да, что мне не важно, получу ли я освобождение, мне главное, чтобы я из жизни в жизнь мог воспевать Твое святое имя. So one very high-born caste Brahmin was in the meeting with Haridas Thakur and other Vaishnavas and Brahmins, and his name was Gopal Chakravarti, and he insulted Haridas Thakur. He said, there's no way you can chant with offense and attain liberation. It takes millions of lifetimes. He was an impersonalist. Однажды на встрече с Харидасом Тхакуром был браман высокого рождения, высокого ранга браман, и он оскорбил Харидаса Тхакура, сказав, что невозможно, что человек, воспевая оскорбительно, смог бы получить освобождение. Нужно миллионы жизней такого воспевания, чтобы достичь освобождения. And Gopal Chakravarti said to Haridas, if you claim this, within a moment, your nose will fall off. Who said? Haridas? Haridas, no, Gopal Chakravarti, the Mayavadi, told Haridas Thakur that if you think that just by chanting the holy names with offenses, that one can get moksha, then I hope your nose falls off. То есть его оскорблением было таким, что он сказал, этот браман Майявати Харидасу, что если ты утверждаешь, что воспевая с оскорблениями человек может достичь освобождения, то я желаю, чтобы у тебя отвалился нос. So Haridas Thakur had such great respect by all the Vaishnavas that immediately Raghunath Das's father and uncle told the Brahmin, the impersonalist, that you must leave this house right now. You have offended Haridas Thakur. Но у Харидаса в том собрании было очень высокое уважение от всех присутствующих, и поэтому отец и дядя Рагунатхи Даса Госвами, они сказали этому браману Майявади, что ты должен покинуть это место, потому что ты сейчас оскорбил Харидаса Тхакура. Because this person had offended Haridas Thakur, he had to eat the bitter fruit of Vaishnav aparad. И так как этот человек, он оскорбил Вайшнава, Харидаса Тхакура, ему нужно было как бы испробовать тот горький вкус Вайшнава апарадхи. This Brahmin had very beautiful fingers. He had very beautiful facial features. But after 2 days, he contracted leprosy and his nose melted off and his fingers melted as well from a reaction to Vaishnava aparad. То есть этот браман должен был вкусить горький плод
оскорбления вайшнавы, и поэтому, хотя он был очень таким с утонченными пальцами, утонченными физическими данными лица, через 2 дня он заболел проказой, и у него нос и пальцы, как сказать, скрутились. Therefore, the first offense is to blaspheme devotees of the Lord who've dedicated their lives to the propagation of the holy name. That's the first and most dangerous offense one could commit, is to blaspheme great devotees of the Lord. Поэтому самое первое оскорбление, которое всегда упоминается, это оскорбление вайшнавов, преданных Господа, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени Господа. This was also the case with Gopal Chapala. He tried to scandalize the name of Srivas Thakur by putting paraphernalia for the worship of Durga outside of his door here in Mayapur. And that person also contracted leprosy after a few days. His name was Gopal Chapala. Другой пример – это Гопал Чапалы, который захотел оскорбить Шривас Тхакура и поместил перед его дверью параферналии для поклонения Дурге Деви. И он также заболел проказой через несколько дней после этого оскорбления Вайшнава. Therefore, the devotees of the Lord are very careful while chanting the holy names to avoid the 10 offenses to the holy name. Поэтому преданные должны быть очень осторожны при воспевании святого имени Господа и избегать этих 10 оскорблений. When we chant also, we want to be very attentive to hearing the holy name of the Lord. Shravanam Kirtanam, hearing and chanting, locks the mind onto the name of Krishna. И также, когда мы воспеваем, мы должны быть очень внимательны. То есть мы должны сосредотачивать свой ум на имени Кришны. And when we're chanting in public, Lord Chaitanya, of course, gives us a special potency and special reciprocation when we're distributing the holy name to the fallen conditioned souls. И когда мы распространяем Святое Имя, то есть поем при людях, то есть Господь Чайтанья был очень внимательным при том, когда распространяем Святое Имя другим людям. Yagyai Sankirtane Prayir Yajantihi Sumedasha, that this Sankirtan Yagya is the sacrifice in this age of Kali for delivering the soul back to the spiritual world, the lotus feet of Krishna. Это ягья, это санкиртана ягья, это способ в этот век Кали, для того, чтобы, помочь людям достичь обители Кришны. Of course, we have to follow all the instructions given by the great acharyas and our current acharya, Srila Prabhupada, in his books. We have to be very careful in following his instructions. Конечно же, мы должны быть очень внимательны к следованию наставлениям ачарьев, которые даются нам, и особенно наставлению нашего ачарьи, Шрилы Прабхупады, в его книгах. Rupa Goswami writes in the Upadeshamrita, Utsahan Nischaya Dhiryat Tat Karma Pravartanat Sangatyaga Shito Vijay Sadbir Bhakti Pranashyati, that there are 6 factors which help us in our devotional service. Рупа Госвами пишет, что есть 6 факторов, которые помогают нам в нашем преданном служении. Utsaha means enthusiasm. And then there is patience, Nirdat Daryat. And Daryat means determination or confidence. So these are 3 qualities.
Первое – это энтузиазм, терпение. And the third? I missed. Confidence and determination. Решимость. Третье – это решимость. Это три важных качества. Nischayat means patience. Терпение, нишчаят. Dharyat means determination and confidence. И решимость. Tat tat karma pravartanat means one must accept the instructions of a bona fide spiritual master. Следующее означает, что человек должен принимать наставления квалифицированного духовного учителя. One should give up the association of non-devotees. Также человек должен оставить общение с непреданными, because they will contaminate our minds and we will commit offenses to the holy name. поскольку они будут осквернять наше сознание, и таким образом мы будем совершать оскорбление святому имени. The non-devotees, unfortunately, if they're covered by the modes of nature, then they are contaminated by lust, greed, envy, jealousy, all the lower qualities. Непреданные Господа, так как они действуют под влиянием гун материальной природы, то они оскверняют сознание этими низкими качествами: вожделение, жадность, гнев. So by chanting the holy names, we come to the platform of sattva gun, or the mode of goodness. А воспевая святое имя, мы поднимаемся на саттва-гуну, на гуну благости. And Krishna says to Arjuna that in this mode of goodness, all the senses and mind become illuminated with happiness and knowledge. И Рупа Госвами говорит, что когда мы поднимаемся на этот уровень, то уже наше сознание, оно связано с illuminated with happiness, right? I missed. Yes, happiness, knowledge, and peace of mind. То есть тогда сознание уже, оно пропитано счастьем и... не слышно. Счастьем и как бы ум умиротворен. Таким состоянием, когда ум уже умиротворен. Krishna tells Arjuna, karmana sukritasyahu satvikam nirmalam phalam, that in the mode of goodness, one's heart becomes purified and free from lust, greed, anger, illusion, jealousy, these six enemies of the soul, and fear. So one becomes purified in the mode of goodness from these six enemies of the soul. Кришна говорит Арджуне, что когда человек поднимается на уровень благости, то он освобождается от вот этих шести врагов души: иллюзия, сумасшествие, вожделение, гнев, жадность, еще одно, зависть. So we have to understand that Lord Chaitanya, or Krishna, form of Lord Chaitanya, he's very, very merciful, Mahabharanyaya, because simply by chanting the holy name of Krishna, Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It says that we've already accomplished all the great austerities of the great yogis. We've already bathed in all the holy places in India, all the holy rivers, and we've already performed all great sacrifices simply by saying this Maha Mantra. Господь Чайтанья, то есть Господь Кришна в образе Господа Чайтаньи, он сказал, что человек, который воспевает святое имя, он уже совершил все великие тапаси, он уже совершил все великие жертвоприношения, и он принял омовение во всех святых реках Индии. So, following the six Goswamis of Vrindavan,
the rules and regulations given in the Nectar of Devotion and Nectar of Instruction, we can gradually make spiritual advancement and come to the platform of Nishta, or one who is fixed in his conviction and his chanting of the holy name. Следуя наставлениям, которые даются в нектаре наставлений Госвами, мы уже поднимаемся на следующий уровень, на уровень Ништхи. Adoshata tata sadasangat tata bhajani kriya sat tata anartani vritti sat tato nishta. Nishta, the fourth stage, beginning by chanting the holy names. Nishta means one becomes fixed up in devotional service, and one becomes fixed up in the chanting of the holy names of the Lord. И он означает, что человек сосредоточен на преданном служении Господу. Tarajastamo bhavo kama loba dayas chaya chitar etar anabridam stita pragya. Stita pragya means the one becomes very fixed in his devotional service to the Lord. Did you understand? Hello? Hare Krishna? I'm sorry. Did we lose a sig? Did you lose me? We lost our translator. Maybe we will begin to chant. Okay. Holy name. Sure. Point was that by chanting the holy names, gradually one becomes fixed in his devotional service to the Supreme Lord. Okay. So now we can start some chanting. Yeah. Okay. Everyone have their beads ready? Yeah. Yes, of course. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna
Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram,
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram. Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Кришна. Харе Кришна. Спасибо вам огромное, дорогие преданные. Спасибо огромное, Крипанидхи Прабху, за эту настройку, за это нектарное воспевание святых имен в нашей... Thank you very much, dear devotees. Thank you very much, dear Kripanidhi Prabhu, for this beginning lecture to set up for this chanting of the holy name. Hare Krishna. В нашем канале еще появилась традиция воспевать пранаму Нарисимха-деву. Харе Кришна. So during this chanting every day, we have now tradition to chant Narasimha mantra for the benefit of the whole world. Может After быть, this one round. Может быть, повоспеваем еще пранаму Нарисимха-деву? Can we ask you to lead the pranama mantra to Narasimha Dev also? Так, у нас нет. Oh, no sound. Включите звук, пожалуйста. Yeah, your sound is, yeah. Do you chant to Lord Nrsimhadev once, or do you do, what are you saying? Yes, want as to usually chant we for- sing. Singing, As usual. okay? Мы будем Итак. счастливы послушать ваше воспевание пранамы мантры Нарисимха-деву. Namaste Narasringhaya. Namaste. Itor Nishinga Parator Nishingo Yato Yato Yamitator Nishingo Bahir Nishingo Ridaye Nishingo Nara Shinga Madam Sadhana Papade Avakala Kamala Bari Nakam Adhuta Sringham Dalita Hiranyakashipu Can you bring is Savajita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Avakala Kamala Hare Nakam
Adhuta Sringa Dalita Hiranyakashipu. Can you bring is Havadrita Naradirupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nishringade Jaya Nishringade Jaya Nishringade Jaya Nishringade Nishringade Jaya Nishringade Jaya Nishringade Jaya Nishringade Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. Hare Krishna. Anyone home? Сердечная благодарность уже льется в нашем чате за нашу такую нектарную встречу. Thankfulness for this meeting that we see in our chat, the devotees are sending. Thank you very much. Thank you, Hare Krishna. Thank you for your Sangha, your association. And thank you for inspiring me to chant Hare Krishna. Спасибо вам большое за вашу сангу, за общение, за то, что вдохновили меня воспевать Харе Кришна. Крипанидхи Прабху, скажите, пожалуйста, у вас есть еще время на вопросы? Could you please tell if you have some minutes for questions? Yeah, sure. Да, есть. Обычно, чтобы вдохновить преданных, многие рассказывают, многие духовные учителя, многие чистые преданные рассказывают историю, как они соприкоснулись с ведическим знанием, с личностью Шрилы Прабхупады. Как у вас это было, если вы могли бы поделиться с нами сегодня? Could you please share with us the way how you met Vedic knowledge and Srila Prabhupada? Many times we ask this question to spiritual masters, to preachers. This is to inspire devotees. So if you could share with us the way you met Srila Prabhupada. How did I meet Prabhupada? Well, I was living in Canada, and I was reading impersonalist books from India, books about yoga and philosophy of Vedas. В то время я жил в Канаде, я читал книги об имперсональной философии, о ведах, вот такую имперсональную философию и знания. I had become a vegetarian. Я уже тогда стал вегетарианцем. And one of the books I was reading, it was impersonalism, but they had recommended some mantras, different mantras to chant. И вот была одна книга, она была имперсональной, но почему-то в ней рекомендовалось воспевать различные мантры. One of the mantras was Hare Krishna Maha Mantra. И вот одной из мантр, которые там рекомендовали, была Харе Кришна Махамантра. About a year before this, I had met devotees at a musical festival.
А за год до этого я встречал преданных на одном музыкальном фестивале. All the famous rock stars and musicians were there. Вот такие фестивали, куда приезжают известные рок-звезды, музыканты. And devotees distributed prasadam to me. Преданные просадом меня угостили. And they were chanting Hare Krishna. И воспевали Хари Кришна. So when I read this book where it said Hare Krishna mantra, one of the mantras, I started chanting Hare Krishna even before I went to the temple. То есть потом, когда я в этой книге встретил, что одной из мантр было воспевание Хари Кришна Махамантры, я ее знал. Я начал ее воспевать до того, как я еще пошел в храм. And I would chant it every day for maybe an hour. И каждый день я ее повторял в течение часа, наверное. So I got the phone number of the temple and they told me there's a Sunday feast to come to the temple on Sunday. И вот я нашел телефон храма, позвонил, и они сказали, что приходи на воскресный пир, будет воскресная программа. At this time in America, Canada, there were many young people who had joined the hippie movement. В то время в Америке и в Канаде очень много молодых людей, они присоединялись к движению хиппи. So I was one of those hippie guys. И вот я был одним из этих хиппи. We refused to work for the establishment, and we were part of a counterculture. It was called the counterculture of the 60s. Мы отказывались работать в каких-то предприятиях, и это была такая своего рода культура, которая была против культуры 60-х годов. Да? So going to the temple, meeting devotees and chanting. And a few months later, we went to see Prabhupada in a place called Portland, Oregon in America. И вот так я начал приходить в храм, воспевать мантру, и через несколько месяцев мы все поехали увидеться со Шрилой Прабхупадой в месте, которое называется Портленд, в штате Орегон, в Америке. That was 1972. Это было в 1972 году. So we saw Prabhupada, he came to the airport, and we received him at the airport, maybe 300, 400 devotees. И вот мы поехали встретить Шрилу Прабхупаду в аэропорт, 200 или 300 преданных, чтобы встретить его там в аэропорту. Most of us were under the age of 30, about 99%, we were all under the age of 30. 90% из нас было до 30-летнего возраста, то есть очень молодыми. I had just turned 21. Мне тогда был всего лишь 21 год. So Prabhupada was very, very grave, very serious. And he knew that he was creating a revolution in America. He was starting this spiritual revolution. Шрила Прабхупада был очень серьезным, и он знал, что он в данный момент как бы совершает революцию в Америке. Духовную революцию. So he spent a few days there at our small temple in Portland, and he was giving class and initiating devotees, and devotees were also chanting Sankirtan in the streets of the city.
Шрила Прабхупада каждый день давал лекции, он там пару дней провел инициацию, преданным посвящение дал. И также преданные выходили, прошу прощения, преданные выходили, воспевали святое имя на улицах города. And usually when we went to chant in the streets in American Canada, we would get arrested. They would arrest us. Часто в то время, когда мы выходили воспевать на улице города, в Америке или в Канаде, полиция нас арестовывала. So Prabhupada was giving class and he noticed that certain devotees were missing. He said, where are these boys and girls? Where are they? И однажды Шрила Прабхупада давал лекцию, он заметил, что кого-то нет. Он говорит, а где вот эти парни и девушки? Почему их нету? Yes, Prabhupada, the police have arrested the devotees and thrown them in jail for chanting Hare Krishna. И преданные ответили, да, Шрила Прабхупада, полиция арестовала вот этих преданных, их поместили в тюрьму за то, что они воспевали Харе Кришна. So Prabhupada was very upset about that. He said, these are just religious boys and girls. Why are the government officials harassing them? Шрила Прабхупада был очень расстроен, он говорит, это парни и девушки, они воспевают святое имя, почему же их арестовывают-то? Of course, the law in America is freedom of religion expression. Интересно, что в Америке существует закон о свободе религиозного волеизлияния, да? And so the judge, he chastised the police and he threw the case out. И поэтому, когда проходил суд, то судья, он, как сказать, поругал полицейских. Почему он арестовывает? Потому что существует закон о свободе вероисповедания. И освободил преданных. So Srila Prabhupada initiated us, and then he told us take a mridanga, kartals, and go travel to a town or city, sit down on the sidewalk and chant Hare Krishna. И вот таким образом Шрила Прабхупада давал нам посвящение, он дал нам посвящение и сказал, берите мриданги и караталы и путешествуйте из города в город, садитесь на тротуаре где-нибудь и воспевайте Харе Кришна. And so in this way, the movement was spreading very quickly in the western part of the world, America, Canada, Europe, Western Europe, South America. The movement was spreading daily. People were joining. Таким образом, движение очень быстро распространялось, потому что каждый день выходили и воспевали. Движение сильно распространялось в Америке, в Западной Европе, в Южной Америке, потому что выходили и воспевали каждый день. Of course, besides the chanting, along with the chanting, Prabhupada wanted us to distribute his books in large numbers throughout the world. Конечно же, помимо того, чтобы выходить и воспевать, Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы мы распространяли его книги в больших количествах по всему миру. So gradually we developed the art of book distribution. We were distributing Bhagavad Gitas and some Srimad Bhagavatams and some smaller books. Поэтому мы начали распространять Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам и другие книги, другие маленькие книги тоже. At this time, Prabhupada was always emphasizing book distribution as a way of preaching. В то время Шрила Прабхупада очень делал большой акцент на распространение книг, как на большую проповедь. And when he heard that, especially around Christmas, we distributed millions and millions of books in America and
Canada and England and Germany and France, Prabhupada became very, very happy. И поэтому, когда он однажды услышал, что на Рождество, на рождественский марафон мы стали распространять очень много книг в Америке, в Германии, в Англии, во Франции, в других странах, то он был очень счастлив. So every week we would have a newsletter where we would send the amount of books distributed per week to Srila Prabhupada. And Prabhupada said, these numbers, these scores that you're sending me makes me feel like a young boy when I read how many books you've distributed. Поэтому каждую неделю мы стали выпускать специальный бюллетень, в котором описывалось, сколько книг было где распространено. И Шрила Прабхупада говорил, что эти цифры, которые вы мне высылаете, они заставляют меня чувствовать себя молодым мальчиком. Настолько я рад слышать эти цифры о распространенных книгах. So this is how the movement took hold of America and Western Europe. It just took hold. Many, many young people were joining every day. Every day, young people were joining. Таким образом, в Америке и в Западной Европе очень много молодых людей стали присоединяться. Of course, like in the case of Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu was very upset that his son was becoming a devotee. So in the West, the parents were very upset, demonic parents, that we were joining the Hare Krishna movement. Так же, как Хираньякашипу был очень расстроен, что его сын Прохлада стал преданным, также и наши родители, да, западные родители, они были очень расстроены тем, что мы становились преданными Харе Кришна. So they gave us a lot of bad publicity, and they would accuse us of being brainwashed and so many accusations, but Lord Chaitanya's mission kept growing and growing. Поэтому было очень много судебных, немного, но были судебные суды, были какие-то газетные публикации о том, что нам, молодым людям, промывают мозги, но все же движение Санкиртаны Господа Чайтаньи, оно распространялось. And now we have Sankirtan movement all over the world, Russia, China, Africa, everywhere. The movement is spreading like wildfire. А сейчас движение Санкиртана, оно распространено повсюду, и в России, и в Китае, и в Африке, и в других странах. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Харе Кришна. Можно еще вопрос? Харе Кришна. Can we ask you another question? Hare Krishna. Yes. Да, пожалуйста. Гопали Девидаси спрашивает. Харе Кришна, уважаемый Крипанидхи Прабху, примите, пожалуйста, мои поклоны. Позвольте спросить вас. Шрила Прабхупада пообещал добавить нам недостающих хороших качеств и провести через потайной ход, если держаться за его тхоти. В связи с этим, как получить эту милость? Devotee is asking, Gopali Devidasi is asking, she thanks you for this meeting, for your lectures, and she says that Srila Prabhupada said that he promised to add the qualities that we are missing, good qualities that we are missing, and let us go to the spiritual world through some back way, if we hold to his dhoti. So how to get this mercy? How to receive such mercy of Srila Prabhupada?
Vasahishnuna Amani Namana Dena Kirtaniya Sadahari. We have to be always humble and meek and tolerant and continuously chanting the holy name in a mood of humility. And then Srila Prabhupada will give us his mercy. Мы должны быть всегда смиренны, воспевая святое имя Господа, и тогда Шрила Прабхупада даст нам свою милость. Without the mercy of the spiritual master, one cannot make any advancement. Yasya prasadat bhagavat prasado. So we want to always, in a humble way, try to please Srila Prabhupada, his mission, his instructions. Без милости духовного учителя человек не может прогрессировать в духовной жизни, поэтому мы всегда хотим и должны пытаться выполнять наставления духовного учителя и наставления Шрилы Прабхупады. Prabhupada is very merciful, but we cannot commit offenses to the spiritual master or to the other devotees of the Lord or to the holy name of the Lord. If we commit offenses, then our spiritual progress will be compromised. Шрила Прабхупада очень милостлив, однако при воспевании святого имени мы не должны допускать совершения оскорблений духовного учителя, преданных Господа и святого имени. Тогда, если мы совершаем оскорбление, то уже не будет того прогресса. So when you say we have to grab the dhoti of Srila Prabhupada or hold on to his lotus feet, it means in a humble way, just like Rupa and Sanatana Goswami, they approach Lord Chaitanya and they put straw between their teeth and they offered full dandavats. So we have to lay down our mind, body, and soul in front of the lotus feet of Srila Prabhupada. In this way, we can get his mercy. Когда говорится, что нужно ухватиться за дхоти Шрилы Прабхупады, за его стопы, это значит, как Рупа и Санатана, когда они пришли к Господу Чайтанье, они взяли солому в зубы и предложили свой полный дандават Господу, то есть смиренные были. Таким же образом мы должны поместить свой ум, тело и речь к стопам Шрилы Прабхупады, и таким образом мы получим его милость. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada himself, all the acharyas, they're more desirous to deliver us to Krishna in the spiritual world than we actually are. They have a stronger desire to help us than we actually ourselves are inclined to. So we simply have to try and please them, the great acharyas, without committing offenses to them or the holy name. Шрила Прабхупада, все ачарьи и Господь Чайтанья, они больше желают доставить нас в духовный мир, чем мы сами этого хотим. Поэтому, чтобы получить их милость, мы должны просто выполнять их наставления в смиренном состоянии и воспевать святое имя без оскорблений. Haridas Thakur and Lord Nityananda used to go door to door every day in this area of Mayapur to distribute the glories of the holy name. Господь Чайтанья, он ходил от двери к двери в Майяпуре, распространяя славу святого имени. So our business is to be Krishna conscious and then go door to door and distribute Krishna consciousness to every human being on the planet. Поэтому мы должны сами быть сознающими Кришну и распространять сознание Кришны другим на планете. One time Prabhupada was speaking to a reporter in America, and Prabhupada said, your civilization is doomed.
you must try to chant the holy names of God purely. Однажды Шрила Прабхупада разговаривал с одним корреспондентом в Америке, и он сказал ему, что эта цивилизация, ваша цивилизация, она уже все пришла в тупик, поэтому вам нужно воспевать святое имя. He said that unless one follows the laws of God, one's society, civilization, everything is doomed. Если человек не следует наставлениям Господа, то такая цивилизация, она приходит в тупик. So his preaching was very strong. Patita Pavana Hetu Tava Avatar. That Gauranga Mahaprabhu and the great acharyas, they're Patita Pavana. They feel pity for the pitiful. They feel sorry for those who are full of sorrow. Проповедь Шрилы Прабхупады была очень такой твердой. А Господь Чайтанья, он его называют Патита Павана, то есть он очень благоволит к падшим. The fifth canto describes the hellish planets. The Bhagavad Gita describes Tatapralinas Tamasa, one who dies in a mode of ignorance, takes birth in the animal kingdom. Sukadeva Goswami describes the various hells the one goes through. For example, every hair on the body of the cow you eat, you get one birth in a very hellish planet called Maharorava. В пятой песне описаны адские планеты. Также Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, что человек, через какие страдания человек проходит. И Шукадева Госвами также описывает страдания. Например, если человек ест корову, то он сколько волосков, да, на теле коровы, человек перерождается в страданиях. Chayato Mahato Bhaya. Krishna says the greatest fear is a human person, a human being, because of his sinful activities, takes birth in the lower species of life. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что когда человек может родиться в низшей форме жизни. And in the 16th chapter, Krishna talks about the demoniac people who, at the time of death, are taken by Yamaraj down to the hellish planets for punishment. И также в 16 главе Господь Кришна описывает, что демонические личности, их забирают ямадуты на адские планеты, где они проходят страдания. So we save ourselves by chanting Hare Krishna in association of devotees, and then we go door to door and give them mercy. This is the only mercy in Kali Yuga. This is the only mercy. There's no other mercy but the chanting of the holy names under the Guru Parampara system. Таким образом, мы, воспевая Святое Имя, можем избавить себя от этих адских страданий, и также мы можем избавить других, идя и проповедуя это знание. Enechio sari maya nasibarlagi Harinama Mahamantra Layo Tumi Magi. Bhaktivinoda Thakur sings that Lord Chaitanya has the medicine that will cure your disease. He says the only medicine is this chanting, Harinama Mahamantra Layo Tumi Magi. The only medicine for all human beings is this chanting of the holy name of Lord Krishna. Бхактивинода Тхакур поет, что у Господа Чайтаньи есть лекарство от материальных болезней. И единственное лекарство, которое принес нам Господь Чайтанья, это воспевание Святого Имени. Narottam Das Thakur also says, Nitai Pada Kamalora Koti Chandra Shushitala. The Lord Nityananda, who is Lord Balaram, his lotus feet are as soothing as millions of moons.
So we want to please Lord Nityananda, take shelter of Lord Nityananda, and give Lord Nityananda to the entire world. Нароттама Дас Такур также воспевает и говорит, что сияние Господа Нитянанды также освежает, как сияние 1000 лун. Поэтому он хочет принять прибежище лотосным стопам Господа Нитянанды и дать эту милость Нитянанды другим. Lord Nityananda is even more merciful than Lord Chaitanya. Говорится, что Господь Нитянанда более милостлив, чем даже Господь Чайтанья. Chaitanya Mahaprabhu, he invoked Sudarshan Chakra. He wanted to kill Jaga and Madhai because of their offense to Lord Nityananda. Господь Чайтанья, он призвал Сударшана Чакру, он готов был убить Джагая и Мадхая за то, что они оскорбили Господа Нитянанду. But Lord Nityananda said, in Kali Yuga, you'll have to kill everyone. Everyone is Jagai Madai. So please give them pure love of God, pure prema. А Нитянанда сказал, что ну тогда в Кали-югу тебе придется всех убить, потому что все в Кали-югу подобны Джагая и Мадхаям. Поэтому прошу тебя дать им чистую любовь к Господу. So Gauranga Mahaprabhu is so merciful also that he bestowed pure love of God, pure love for Krishna unto Jagai and Madhai. Very, very demoniac people. Поэтому Господь Чайтанья, он очень милостлив. Он дал любовь к Господу самым демоническим личностям Джагая и Мадхая. Shri Nityananda Ram Ki. Jai. Jai. Haridas Thakur, Achamacharya Haridas Thakur Ki. Jai. When they were beating Haridas Thakur in 22 marketplaces, he knew that Lord Chaitanya would send Sudarshan Chakra to kill them. The soldiers, the constables of the Kazi. Солдат. Они били Харидас Такура на 22 площадях, и Харидас Такур знал, что Господь Чайтанья может призвать Сударшана Чакру, чтобы их убить. But Haridas Thakur was praying fervently. He was praying with great desire. Please send them back to Godhead. Let these constables go back to Godhead. Let them get Krishna Prem. His prayers were so powerful, the Sudarshan Chakra could not go there and kill the constables. Харидас Такур, он настолько сильно молился, он просил, чтобы эти люди, которые били его, получили любовь к Богу и вернулись назад к Богу. Поэтому его молитвы были настолько сильны, что Сударшана Чакра не могла их достичь даже. So that is the mercy of the devotees, that they're even praying for those who are their enemies, that they will develop love of God and they won't incur sinful reactions for offending the devotee. Милость преданных настолько сильна, что преданные настолько милосердны, что они готовы молиться даже за тех, кто является как бы их врагами, кто их оскорбляет. So although we may be tortured and beaten or ridiculed or criticized, we simply go on chanting and distributing the holy name of the Lord under any circumstance. Поэтому нас могут оскорблять или унижать, но мы берем и продолжаем воспевание и распространение святого имени Господа. And we always know that Krishna will protect us. И мы всегда знаем, что Кришна защитит нас. Shri Haridas Thakur Ki. Да. Jai. Харе Кришна. У нас еще есть Харе Кришна. вопросы. Я соединю два в один.
Преданные хотят узнать... We have some more questions. Can I ask? I can, how to say, connect two in one. Yeah, because I have some other commitments to make, so we can take one or two more questions. Yeah. Да, у меня еще есть, ну, как бы обязательства, поэтому, может быть, один вопрос. Преданные хотят узнать больше о вашей проповеднической деятельности и о том, как вы сохраняете здоровье свое тело в таком молодом состоянии. Какой образ жизни вы ведете? Как вам удается так сохранять тело в молодом состоянии в таком? Devotees want to know more about your preaching activities, and they want to know how you can keep your keep your body in such a young conditions. What kind of lifestyle do you have? Jeev Jago, wake up early and eat prasadam and chant Hare Krishna. Вставать рано, кушать прасадам и воспевать Харе Кришна. Preaching activities. Well, the more we preach, the more taste we get for chanting the holy name of the Lord. The more we preach, the more we understand that we are the eternal spirit soul, part and parcel, and that we are servants of Krishna. And of course, чем больше мы проповедуем, тем больше вкуса мы развиваем к воспеванию Святого имени. Чем больше мы проповедуем, тем больше мы понимаем, что мы являемся частичками Кришны. We should always maintain enthusiasm and determination to help those souls who are, swimming in the ocean of birth and death. They're drowning in the ocean of birth and death. Мы должны помнить о тех душах, которые тонут в океане рождения и смертей. So always think ourselves to be neophyte devotees. We never think that we're advanced devotees or we're senior devotees. We keep ourselves in a very humble state of mind. Мы должны помнить о себе как о преданных неофитах, начинающих. То есть мы никогда не должны думать, что мы продвинутые и возвышенные преданные. Мы должны оставаться в таком смиренном умонастроении. Lord Chaitanya Mahaprabhu was approached by Vallabhacharya, who was a very great scholar. And Chaitanya Mahaprabhu said, I'm just a fool. My spiritual master told me I should simply chant Hare Krishna. That's all. Lord Chaitanya did not present himself as some great scholar or the Supreme Personality of Godhead. He always maintained an attitude of humility. Когда к Господу Чайтанье подошел один мыслитель, то Господь Чайтанья никогда не представлял себя как верховную личность Бога или как великого проповедника или великого преданного. Он всегда представлялся как смиренный вайшнава. In fact, when Vallabhacharya approached Chaitanya Mahaprabhu and tried to read his commentary on Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu said, no, I don't know anything. My authority is Swarup Damodar and Ramananda Roy, who were his disciples. So in this way, although he's the Supreme Personality of Godhead, he would always refer to his disciples to give knowledge or expound on the philosophy.
И когда он предложил ему почитать философию, комментарии к философским текстам, то Господь Чайтанья сказал: нет, нет, я ничего в этом не знаю, так как именно его ученики, Господь Чайтанья, хотя он был верховной личностью Бога, но он, как своими авторитетами в философии, он всегда как бы обращался к своим ученикам, Сварупа Дамадари. So in this way, we can always relish the nectar and bliss of devotional service and giving it to others. И поэтому мы можем всегда, воспевая Святое Имя, мы можем нырять в этот нектар и испытывать его, и делиться этим с ними. One time Prabhupada told us, if you want to please me, then preach as vigorously as I do. Шрила Прабхупада однажды сказал, что если вы хотите удовлетворить меня, то проповедуйте так же мощно, как я это делаю. Jai Srila Prabhupada ki. Чай. Большое вам спасибо. В Thank you чате, very much. в чате Ютуба больше 30 человек было, и тоже много благодарности за сегодняшний эфир. Всем спасибо собравшимся преданным. In our live connection on YouTube, there were more than 30 devotees, and many, many thanks to you for joining us today and giving this class on His holy name. There's nothing but the holy name. Да, нет ничего, кроме святого имени. Bhaktivinoda Thakur says there's nothing but the holy name in all the three worlds. Бхактивинода Тхакур говорит, нет ничего больше, чем святое имя во всех трех мирах. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purno Shuddho Nityo Mukto Binadvam Nama Namine. It's described that the name of Krishna is just like Chintamani stone, like touchstone. Whatever it touches, it will turn into purity, into pure prema, love of God. Он говорит, что святое имя, оно подобно камню Чинтамани, то есть до чего бы оно ни касалось, до чего бы святое имя не прикасалось, то оно превращает его в прему, в чистый нектар. All glories to the holy name. Вся слава святого имени. Наши участники не хотят с вами расставаться сегодня и еще пишут вопросы. So our participants, they don't want to leave you, and they still send their questions. Может быть, еще один вопрос. Maybe one more question. Okay, I surrender. Да. Сергей Роговец, постоянный участник нашего канала, спрашивает: перед тем, как общаться со святым именем, мы обращаемся к Панча-татве, Махамантре, за нейтрализацией оскорблений. Тем не менее, мы постоянно говорим о возможности оскорблений. So one devotee who is always in our chat, and he always asks questions, and he is asking, before we start chanting japa, we always chant the Panchatattva pranam, which means that we address Panchatattva to neutralize our offenses. And anyway, every time when we speak about chanting Mahamantra, we speak about this opportunity to commit offenses, right? So why is that? Could you say the last part again? If we commit offenses when we start chanting, we open the opportunity. No.
Just a second, I try to translate in other way. So when we chant japa, we always chant a Panchatattva mantra before that to neutralize our offenses. Why then every time we mention that devotee can commit offense, why we chant Panchatattva mantra to neutralize offenses, right? So why is that we always speak about not opportunity, but possibility to commit offense? Well, every day, because we are on the beginning stages of Bhakti Yoga, there's sadhana and then there's raga bhakti. There's Vedi bhakti and raganuga. So we're Vedi bhaktas. We are strictly and mechanically following. We're not spontaneous devotional service, not there yet. We're not Rasika Bhaktas, we're Vaidhi Bhakti. Есть два вида бхакти, то есть мы еще на уровне того, что мы просто следуем механически. Мы не можем еще следовать как рагануга бхакти, то есть из любви. So we don't fully realize that the Lord is in his holy name when we're chanting. We're not tasting that the Lord is there dancing on our tongue. То есть мы еще не на уровне рагануга бхакти, когда мы ощущаем, что Господь, Он танцует на нашем языке, когда мы воспеваем. So in a sense, we're not completely focused and conscious on the presence of the Lord. То есть мы еще не полностью сосредоточены на присутствии Господа. Although the holy name, it's purifying our heart, it's working, purifying our heart. Still, our heart is full of material desires and material contamination. So slowly but surely, it's purifying our hearts. То есть, хотя мы на этом пути, но все равно постепенно наше сердце очищается постепенно. But sometimes offenses will come up, like the dirt will come up. We'll feel envy to another devotee. We'll have thoughts of lust, sinful thoughts. We will forget that the holy name and Krishna are the Supreme Personality of Godhead. These are all one of the 10 offenses. So we have to pray to Lord Panchatattva every single time to try and help us. Not that they're neutralizing only, but they're helping us to chant with focus and with consciousness that, yes, the Supreme Personality of Godhead is associating with me when I chant his name. Поэтому эти оскорбления, они естественным образом будут у нас возникать, так же, как грязь поднимается, когда идет очищение. Также у нас будут возникать какие-то плохие мысли о преданных, какие-то вожделенческие желания, еще что-то. То есть эти оскорбления, они будут подниматься, и поэтому мы воспеваем Панчататтва мантру перед воспеванием не для того, чтобы она не нейтрализовала оскорбления, а для того, чтобы она помогла нам не совершать эти оскорбления. Sometimes we chant the holy name in a ritualistic way, just like, oh, it's just another routine we do every day. It's called ritualistic way of chanting. This is also an offense to consider that chanting is a ritualistic performance. Иногда мы воспеваем мантру как ритуал. Это называется в ритуальном обряде. Да? Один из ритуалов, который совершается ежедневно. Поэтому это тоже своего рода оскорбление, что смотреть на воспевание махамантры как на ритуал, каждодневный ритуал. So in so many ways, we need the mercy of Panchatattva to forgive us for our inattentive
mechanical chanting. We're begging them to be merciful to us and forgive any offense we may have committed while chanting the Maha Mantra. Поэтому мы поклоняемся Панчататве и просим, чтобы они простили нас за те оскорбления, которые мы вот так механически можем совершать. And in this way, gradually, we'll come to a spontaneous desire to glorify Krishna by chanting his holy name. И таким образом постепенно мы достигнем того уровня, когда мы сможем спонтанно воспевать Святое Имя, восхвалять. The six Goswamis, they were so transcendental, like they were so absorbed in the holy name, they would live under a tree. They had no clothing. They didn't even eat. Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, they hardly ate anything. They hardly slept. They were so absorbed in the glories of the holy name. This is the end stage of chanting the holy name, pure ecstasy and love of God. This is our goal. We should remember the goal. 6 Госвами, они воспевали Святое Имя под деревьями, то есть им ничего не нужно было. Рупа Госвами, он почти ничего не ел, погруженный в воспевание. То есть это наша цель, мы должны помнить, какова наша цель. То есть для них Святое Имя было всем. Chaitanya Mahaprabhu exhibited symptoms of love of God. He didn't know whether it was day or night. He didn't know who was around him or where he was, what was his location. He's simply chanting in such ecstatic love for Krishna. He was tasting the love that Radha has for Krishna. In this way, he was completely lost in ecstasy. He didn't know whether it was day or night or what his location was. This is the ultimate end of chanting the holy names. Чайтанья Махапрабху, когда он воспевал, он испытывал любовь, которую испытывает Радха Кришне. И погруженный в это состояние, он даже не знал день или ночь, где он находится. То есть это наше конечное, мы должны понимать, к чему ведет воспевание, да? Какая конечная цель. So Chaitanya Mahaprabhu was praying, when will I have a taste for chanting your holy name? Yugayinam nameshena chakshashash prabhishayitam shunyayitam jagat sarvam govinda virahename asishyava padaratam panashtumam madarsanam marmahatam karotuya. So Chaitanya Mahaprabhu was saying, when will tears flow from my eyes while I chant your holy names? When will my voice choke up while chanting your holy names? And when will my skin erupt and my hair stand on end while chanting your holy name? So this is the aspiration of devotees, to really relish the nectar, the pure nectar of the Lord's holy name. Это стих 8, да, кажется, стих Шикшаштики, когда Господь Чайтанья говорит, когда же волосы на моем теле станут дыбом при произнесении Твоего имени, когда слезы будут литься из моих глаз, когда я услышу Твое имя. Это вот наша цель при воспевании. So we have to remember the goal. Hare Krishna. Поэтому мы должны помнить цель. Спасибо вам огромное. When we go on Sankirtan and we chant and to the public, the Lord personally comes there and he empowers the holy name even more. We feel even more ecstasy when we're giving the holy name out to the public. Yagyai Sankirtane Prayer. It's the congregational chanting becomes more powerful when we give it freely to the public. We become totally ecstatic and our legs start moving, our hands start moving, we start dancing. These are symptoms of ecstasy.
while chanting the holy name. Когда мы воспеваем Святое Имя среди других людей, то есть мы проповедуем, воспевая Святое Имя на улице, то Господь Чайтанья, Он сам как бы дает силу этому воспеванию, и мы испытываем еще больше экстаз, мы испытываем еще больше эмоций, когда мы проповедуем, воспевая Святое Имя на улице. Krishnadas Kaviraj writes that the holy name is so attractive that Krishna, he had to come down to this planet to taste the sweet nectar of chanting the holy name of the Lord. He himself personally wanted to taste this great pleasure derived from chanting his holy name. So he appeared as Lord Chaitanya. Харидас Такур говорит, что Святое Имя настолько сладкое, что Господь, Он захотел сам испытать сладость этого вкуса, и поэтому Он явился как Господь Чайтанья. Rasavarjam rasopiyasya param dristvani vartanti. Simply by practicing control of the mind and senses, sinful activities, one attains rasavarjam, a higher taste. One starts to taste the sweet nectar of the holy name, and come to a higher platform of tasting the nectar of the pure holy name. So that's given by Krishna, Vishaya Vinivartanti and Niraharasya. So we're practicing now self-control, our rules and regulations, and we attain a higher taste. By chanting the holy name, we lose all material desires. That is a symptom of the blissful chanting of the holy name. We lose all material desires, gross and subtle. То есть практикуя сейчас и испытывая какие-то лишения для себя сейчас, то мы достигаем потом уже вкуса к Святому Имени. И мы теряем, как бы развивая вкус, мы теряем потом, мы теряем желание к материальным наслаждениям, грубым и тонким. These great devotees like Madhavendra Puri and Raghunath Das Goswami, they had absolutely no desire whatsoever here in the material world. They were eating, Raghunath Das was just eating 2 drops of butter every 2 days and sleeping half an hour a day and 23 and a half hours simply chanting Hare Krishna, the holy names of the Lord, and experiencing the bliss of serving Krishna in the spiritual world. Такие преданные, как Рагунатха Дас, они ели там, он ел что кусочек масла раз в 2 дня, то есть ему этого не нужно было, он был постоянно погружен в нектар Святого Имени, в нектар воспевания и служения Господу в духовном мире. Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeha Nabujhaya means that one, a non-devotee, he can't understand the behavior of a devotee. He cannot understand in any way the nature and the internal ecstasies and happiness that the devotee is experiencing because he has never experienced the pleasure of the Ladini Shakti, the internal potency of the Lord, Radharani's potency. They've never experienced that, so they can't understand us. They think we're crazy. Непреданный никогда не сможет почувствовать вот этот нектар, который испытывают преданные, потому что говорится, что они никогда не испытывали вот это нектар Хладини Шакти, нектар Шримати Радharani, который она дает. Поэтому непреданные никогда не могут понять преданных. Prakashananda Saraswati in Varanasi, he said, this Lord Chaitanya is a crazy fellow, simply sentimentally dancing and chanting, simply crazy. Пракашананда Сарасвати в Варанаси он назвал Господа Чайтанью просто
ненормальным сумасшедшим, который танцует, воспевая Святое Имя. But Krishnadas Kaviraj says that three Panchatattva danced and chanted in ecstasy, and in this way they drowned the entire world in pure love of God, the entire Bengal in pure love of God. А на самом деле Панчататтва, они танцевали так, что они затопили всю Бенгалию в этом нектаре Святого Имени. They didn't care if someone was fit or unfit, qualified, unqualified. Simply by giving the holy name, Panchatattva drowned them all in prema, love for Krishna. And they went back home, back to Godhead. Они не думали, человек обладает качествами или нет, достоин он или нет. То есть они, воспевая Святое Имя, затопили всю Бенгалию святым именем, этим премой, нектаром. This is the benefit of being born in Kali Yuga, that very easily one can attain the highest platform of God realization, the platform of love for Krishna, as Radharani loves Krishna, as Mother Yashoda loves Krishna, as Subal, Sridham, the coward boys love Krishna. This is all being revealed to us by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. В этом благо, как состояние, что ли, в этом благость рождения в Кали-югу, то, что мы, благодаря милости Господа Чайтаньи, воспевая Святое Имя, можем почувствовать эту любовь Гопи Кришны, любовь мамы Яшоды Кришны, любовь мальчиков-пастушков Кришны. Она открыта для нас. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Krishnadas Kaviraj Goswami says that even though I'm writing these intimate aspects of Lord Chaitanya Mahaprabhu's behaviors, the camel-like non-devotees, they're only accustomed to eating thorns, the thorns of material pleasure, so they will never understand the nectar, tasting the nectar of the fruit of love of God. They can never taste and relish that fruit of love of God. They're simply chewing on the thorns, the desert thorns. Camel-like non-devotees. Krishnadas Kaviraj says, camel-like non-devotees. Кришнадас Кавираджи говорит, что хотя я пишу и описываю эту любовь к Господу, то непреданные, он их называет верблюдом, они едят колючки, и поэтому они никогда не... So when we read the second canto, Bhagavatam, Sukadev Goswami compares materialistic human beings to Swavidvara Hostra Karai, dogs, hogs, camels, and asses. Materialistic people are like dogs, hogs, asses, and camels. And then Поэтому материалистические настроенные люди сравнивают с ослами, собаками, еще кем, не помню. Верблюдами. Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо огромное всем преданным, кто сегодня был с нами. Спасибо большое Крипанидхи Прабху. Мы очень рады были вместе с вами служить всем и воспевать сегодня святые имена. Будем надеяться, что вы еще будете посещать наши эфиры, и мы будем вместе с вами воспевать, слышать ваши нектарные истории. Вы сегодня нас соединили с Парампарой, с Прабхупадой. Харибо. Thank you very much to all the devotees who joined us today. Thank you very much, dear Kripanidhi Prabhu, and for sharing
for giving us this mentality of chanting, and for sharing and connecting us with this preaching mood and Srila Prabhupada. And we hope that you will join us some other time to share your stories. And Spasibo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare All glories to Srila Prabhupada. Hare Gauranga Slava Shri Mahaprabhu. All Prabhupada. glories to the Russian Yatra. Russian Yatra ki. Jai. Jai. Крипанидхи Haribol. Прабху ки. Hare Jai. Krishna. Haribol, Haribol.